Okay, first MCQ, 80 microcoulomb charge is given on a sphere of 4 centimeter radius and 40 microcoulomb charge is given on a sphere of 6 centimeter radius. If they are connected by conducting wire, then charge transfer from sphere 4 centimeter to sphere 6 centimeter radius will be dash. Clear? हाँ क्या? हाँ सर। यस सर। चलो હવે સૌથી પહેલા થોડું એક્સ્ટ્રા નોલેજ જોઈ લો અહીંયા, પછી એમસીક્યુ સોલ્વ કરાવું છું. Suppose ये दो sphere, charge on sphere A is Q1 and B is Q2. Its radius first की A consider कर रहा हूँ, second की B consider कर रहा हूँ. Clear? Now they are connected by conducting wire. अगर conducting wire से हम connect करते हैं तो दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, यानी VA equals to VB. Is it clear? Now पोटेंशियल की फॉर्मूला कौन सी थी बेटा? KQ by R. Yes or no? तो KQ1 by A equals to KQ2 by B. K cut. That means Q1 by Q2 equals to A by B. Yes or no? In numerator term we are taking component, तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा? Q1 plus Q2 divide by Q2 is equals to A plus B upon B. Clear? But क्लियर सर। charge Q equals to Q1 plus Q2 होगा. That means capital Q by Q2 is equals to A plus B upon B. That means Q2 equals to QB upon A plus B. Clear? Yes or no? यस सर। Now यस सर। Q1 equals to फॉर्मूला क्या होगा बेटा? QA upon A plus B हो सकता है. Yes or no? Clear? यस सर। ओके चलो अभी हमारा एमसीक्यू जो है उसमें चलते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करनी थी इसलिए. अभी क्या बोला है हमको? 80 माइक्रोकूलम चार्ज इज गिवन ऑन अ स्फीयर 4 सेंटीमीटर रेडियस एंड 40 माइक्रोकूलम चार्ज इज गिवन ऑन अ 6 सेंटीमीटर. तो एक की रेडियस R1 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, R2 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. R1 वाला स्फीयर जो है वहां चार्ज है बेटा 80 माइक्रोकूलम और यहाँ पे चार्ज है बेटा 40 माइक्रोकूलम. इज इट क्लियर? नाउ दे आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, देन द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम 4 सेंटीमीटर रेडियस टू स्फीयर 6 सेंटीमीटर रेडियस. तो कितनो चार्ज ट्रांसफर થશે એના માટે બેટા टोटल चार्ज बोलो फॉर्मूला. टोटल चार्ज कैपिटल Q equals to Q1 plus Q2 होगा बेटा. Q1 plus Q2 that means 120 माइक्रोकूलम होगा. Yes or no? यस or सर। no? Now charge on both sphere after connecting by wire. चलो फर्स्ट स्फीयर पे चार्ज कितना होगा? Q1. Q1 इक्वल्स टू फॉर्मूला कौन से लिखूं बेटा? QR1 अपॉन R1 प्लस R2 एंड सेकेंड पे चार्ज Q2 इक्वल्स टू कितना होगा बोलो? सॉरी Q1 डैश Q2 डैश इक्वल्स टू QR2 अपॉन R1 प्लस R2. किस तरह से फॉर्मूला यूज किया पता चल गया आपको? यस और नो? यस सर। यस सर। चलो क्लियर. आ फॉर्मूला બંને યાદ રાખી લેજો. બંનેની વેલ્યુ પુટ અપ कर देजो. Q ની વેલ્यू 120, R1 R2 बोथ आर गिवन. तो इसकी वैल्यू आई थिंक आ जाएगी आपकी बेटा 48 माइक्रोकूलम और Q2 डैश की वैल्यू आपको मिल जाएगी 72 माइक्रोकूलम. यस और नो? यस और नो? क्लियर? So how many if they are connected by conducting wire, the charge transfer from
a sphere 4 centimeter radius to the sphere of 6 centimeter radius. Therefore, 80 minus 80 microcoulomb minus 48 माइक्रोकूलम इज इक्वल्स टू कितना होगा बेटा 32 माइक्रोकूलम होगा. तो 32 माइक्रोकूलम विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम sphere 4 centimeter to 6 centimeter radius. Clear? Yes or no? Wait a minute. Yes, sir. Yes, sir. Chalo, what is our answer? C. Yes or no? Yes, sir. Clear. चलो बेटा एनी डाउट कोई ने भी हो तो फटाफट जवाब दो. Yes, sir. Yes. ए Yes, छोकरियों. sir. Yes, sir. ओके बेटा चलो सेकंड क्वेश्चन. टू कॉपर स्फीयर A and B have equal radii. If a sphere A has a 100 electron and sphere B has a 400 proton, then what will be the electric charge on each of them when they are brought in contact and separated? Clear? Now first of all, स्फीयर जो A है ना बेटा उसके ऊपर 100 इलेक्ट्रॉन्स है और स्फीयर B के ऊपर 400 प्रोटॉन है. क्लियर? नाउ टोटल चार्ज when they are connect. तो टोटल चार्ज कितना होगा? तो फर्स्ट Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 होगा. यस और नो? बट Q इक्वल्स टू फॉर्मूला Ne. यस और नो? यस और नो? हाँ कि ना? Yes, sir. Yes. स्फीयर ए पे बेटा 100 इलेक्ट्रॉन्स थे यानी 100 और चार्ज माइनस ई. इज इट ओके? प्लस यहाँ पे 400 प्रोटॉन थे दैट मींस प्लस. तो नंबर ऑफ चार्ज कितना होगा बेटा 300 मल्टीप्लाई 1.6 into the 10 power minus 19 कूलम. ओके कितना होगा बेटा 4.8 into the 10 power minus 17 कूलम. कैसी है ऑनलाइन गैस जो बेटा इक्वल. चलो क्लियर बेटा. टोटल चार्ज आटलो हशे. क्लियर? Clear, sir. Yes, sir. Now they are separated. They are separated. Now charge on each sphere equals to કેટલો થશે બોલો બેટા q/2 થશે. q/2 that means 4 Yes, sir. 2.4. 10 power minus 17 divided by 2 करो कैलकुलेशन. 2.4 into the 10 power Yes, minus sir. 17 coulomb. Is it okay? Clear? चलो any doubt? No, sir. No, sir. चलो बेटा थर्ड. The graph which represent the correct relation between coulomb force versus distance between 2 point charges is. Question માં શું કીધું છે? The graph which is represent the correct relation between coulomb force versus distance between 2 point charges. બોલો કઈ ફોર્મ્યુલા? વેરી બચ્ચું યાર આ તો. इलेक्ट्रिक फोर्स F equals to formula कौन सी थी बेटा? K Q1 Q2 by R square. Yes or no? Therefore, F is proportional to 1 upon R square. Yes. If we are Yes, increasing sir. R, then F will be decreased. Clear? Clear? Yes, sir. Clear. What is the correct answer? D option, sir. D option. Clear बेटा डिंगलियो?
એ ડીંગલીઓ ભાઈ જો આમાં જે નહીં બોલે ને એ Yes, લોકો sir. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં રિન્યુ થઈ જજો, બહાર રિમૂવ કરી નાખીશ. ખાલી બોલો તો ખરા કે હા. चलो बेटा 4 the position vector of 2 point charges 2 microcoulomb each are 2 I cap plus 3 j cap minus k cap meter and 3 I cap plus 5 j cap plus k cap meter respectively. Magnitude of Coulombian force acting between them. चलो भाई very बच्चों R1 and R2 both are given. बोलो R1 equals to कितना है 2 I cap plus 3 j cap minus k cap and R2 is given कितना है बेटा 3 I cap plus 5 j cap plus k cap. Clear बेटा? Yes or no? Now what is the distance? So vector R equals to formula R2 minus R1. R2 यानी 3 I cap plus 5 j cap plus k cap minus 2 I cap plus 3 j cap minus k cap. चलो फटाफट कैलकुलेशन कितना आएगा I cap फिर 5 plus 3 कितना होगा 5 plus 3 कितना सर होगा 2 5 minus 3 सर हाँ 5 minus 3 2 j cap 2 j cap होगा प्लस 2 j cap ओके बेटा भाई k cap माइनस माइनस प्लस यानी कितना होगा 2 k cap plus 2 k cap. 2 k ओके बेटा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड नाउ मॉड ऑफ r इक्वल्स टू रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा 9. यस और नो सर उसका रूट निकालोगे हाँ सर 11 बेटा 3 मीटर what is electric force F equals to kq square by r square. k की वैल्यू बेटा 9 into the 10 power 9. चार्ज q की वैल्यू बेटा कितनी है 2 into 10 power minus 6 स्क्वायर करो तो 4 into 10 power minus 12 डिवाइड by 9. क्लियर यानी 4 into the 10 power minus 3 न्यूटन. चलो 6 आंसर है वो चेक करो दो. ए ऑप्शन सर ए ऑप्शन. क्लियर. चलो बेटा अभी फिफ्थ में चलते. द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू लाइक पॉइंट चार्जेस प्लस 2 and 6 coulomb is 12 newton. When the charge q is added to both, the force of attraction then will be 4 newton. So q is dash. Clear? Yes or no? चलो भाई पहला શું કીધું છે 2 માઇક્રોકુલમ અને 6 માઇક્રોકુલમ વચ્ચેનું જે રિપલ્શન ફોર્સ છે એ કેટલા ન્યૂટન છે 12 ન્યૂટન. ક્લિયર. અને પછી when charge q is added to both, the force of attraction between them is 4 newton. Clear? Yes or no? यस सर तो यहाँ पे देखो बेटा इलेक्ट्रिकल फोर्स की फॉर्मूला कौन सी है आपकी वो बताओ. F equals to K Q1 Q2 by R square. That means force F is proportional to Q1 Q2 होगा. Yes or no? Yes or no? यस सर Clear? Yes, sir. ध्यान रखो बेटा F1 proportional to Q1 Q2 and F2 proportional to Q1 dash Q2 dash. F1 की वैल्यू बोलो बेटा. F1 कितना दिया हुआ है आपको 12 न्यूटन. 12 न्यूटन सर तो 12 न्यूटन इज प्रोपोर्शनल टू क्या दिया हुआ है आपको Q1 की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 6 है. यस और नो? F2 की वैल्यू कितनी है बेटा 4 न्यूटन. यस और नो? यस सर चलो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी -4 इज प्रोपोर्शनल टू when charge q is added to both यानी 2 plus q in bracket 6 plus q. Any doubt? Any doubt?
नो सर. चलो હવે બીજી વસ્તુ બેટા અહીંયા ગાડી repulsion force છે that means plus અને attraction force that means minus. Yes or no? Taking the ratio Yes sir. 12 divided by minus 4 is equals to 2 into 6 divided by 2 plus q into 6 plus q. Is it clear? Yes sir, एकदम clear. चलो बेटा तो फॉर्म्युला શું થશે બોલો અહીંયા 6 2 12 12 તો કટ થઈ ગયા ને હા કે ના અને ના ખબર પડતી હોય તો એમને એમ રાખીને સિમ્પ્લિફિકેશન કરી દેવાનું અહીંયા ઉપર જોઈ લો 12 નીચે મલ્ટીપ્લિકેશન કરો શું થશે બોલો ફાસ્ટ ફાસ્ટ બોલો જલ્દી પહેલા 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરો ને ક્યાં વિચારો છો એક જ મિનિટ હો બેટા करो बेटा फटाफट तुम लोग को मल्टीप्लाई सिक्स टू जा 12 प्लस 2q प्लस 12 plus q q plus q square. plus q square equals to 12 divided by 12 plus 8q plus q square. क्लियर છે મારું બધું હા કે ના કહી દો ને ખાલી અહીંયાથી 12 12 ગયો हाँ બાકી શું રહ્યું ચેક કરી લેજો શાંતિથી 12 plus 8q plus q square equals to minus 4. Yes or no? Yes, sir. yes sir. ચલો બોલો ફટાફટ એમાં કોઈને કઈ હજુ ડાઉટ હોય તો શીખવાડો. Therefore અહીંયા ધ્યાન રાખજો q square plus 8q plus 16 equals to 0. Yes or no? હવે આના ફેક્ટરાઇઝેશન Yes, sir. આનું ફેક્ટરાઇઝેશન કરી અને q ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી નાખજો -4 કુલમ લાવજો. ઓકે લાવી દેશો ને આટલું તો યાર हाँ sir, -4 आई जैसे. ओके बेटा 6 नंबर चलो two particles of equal mass m and charge q are placed at a distance 16 centimeter. They do not experience any force. The value of q by m we have to find out. Clear? Two particles of equal mass and charge are placed at a distance 16 centimeter. They do not experience any force. Clear? તો એનો મીનિંગ એવો થશે ને બેટા કે એનું જે વેઇટ હશે equals to electric force હશે. Yes or no? વેઇટ માટેની ફોર્મ્યુલા કઈ આવશે gm square gm1 m2 by r square. r की वैल्यू कितनी है बेटा 16 into the 10 power minus 2 whole square. and electrical force की फॉर्मूला कौन सी होगी बेटा कि q square upon 16 into the 10 power minus 2 whole square. तो वेरी बच्चों बोलो फॉर्मूला શું થશે gm square equals to kq square. Yes or no? तो g by k equals to q square by m square. Therefore q by m equals to root over g by k. Yes or no? yes sir. चलो k ની વેલ્યુ 1/4 pi epsilon naught याद છે ને तो g into 4 pi epsilon naught ये हो गया आपका आंसर. 6 हो ऑप्शन आर है. क्लियर क्लियर yes sir. चलो 7. Three identical charges are placed on a three vertices of a square. If the force acting between q1 and q2 is F12 and between q1 and q3 is F13 then dash. Clear? चलो હવે આના માટે થોડુંક ધ્યાન આપજો બેટા આ સ્ક્વેર છે એના વર્ટાઇસીસ 1 2 3 અને 4. ક્લિયર? Yes or no?
યસ ઓર નો? Yes, sir. ચલો અહીંયા બધી જગ્યાએ ચાર્જ ક્યુ ઇઝ પ્લેસ્ડ. ક્વેશ્ચનમાં શું કીધું છે એ ફટાફટ જો. હવે ડાયાગ્રામની અંદર ડિસ્ટન્સ નથી આપ્યું તો હું આ ડિસ્ટન્સ a કન્સિડર કરું તો આ ડિસ્ટન્સ કેટલું થશે બેટા? આટલું. તો √2 એ થાય. યસ ઓર નો? Yes, sir. ક્લિયર? હવે ક્વેશ્ચનમાં શું કીધું ફરીથી સમજો. If the force acting between Q1 and Q2 is F12, now force F12 के लिए फॉर्मूला कौन सी आएगी बताओ? कि Q square upon A square. Yes or no? And force acting between 1 and 3 is equals to F13. Now F13 की फॉर्मूला कौन सी आएगी बेटा? कि Q square upon √2 A का होल स्क्वायर. Yes or no? Now Yes, sir. square upon 2A square. Clear बेटा? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Clear. ओके. नाउ दोनों का अगर रेशियो लेना है तो F13 अपॉन F12. F13 की वैल्यू कौन सी है बेटा? कि Q स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर मल्टीप्लाई कि Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर. A कॉट कि Q स्क्वायर कॉट तो 1 अपॉन 2. क्लियर? यहाँ पे रेशियो लिखना पड़ता है. देन डैश लिखा है ना उन्होंने, उसकी जगह यहाँ पे ऐसा होता है कि देन F13 डिवाइड बाय F12 इज इक्वल्स टू डैश. क्लियर? यस और नो? Yes, sir. चलो जवाब दो बेटा. चलो. हाँ, sir. two charge particles of equal charges are placed 1 meter apart. The initial acceleration of each of them is 1 meter per second square. If their equal mass is 10 to the power minus 3 gram, find the charge on each of them. બંનેનો ચાર્જ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. ક્લિયર? હા કે ના? ચલો. Yes, sir. ચલો Yes. હવે શું કીધું છે? find the charge on each. તો suppose equal charge on each particle we are considering. suppose q consider કરીએ તો અહીંયા જો suppose equal charge okay on each particle is q. चलो બંને પર કેટલો ચાર્જ કન્સિડર કરી લઉં છું? q. હવે જો બંને ચાર્જીસ છે કેટલા ડિસ્ટન્સ મૂકવાના કીધા છે બેટા? 1 મીટર અપાર્ટ. યસ ઓર નો? ક્લિયર? Now what is the electric force? F equals to kq square by 1 square is equals to kq square. Clear? हाँ के ना? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. But F equals to ma. Now ma equals to kq square. બધા particles માટે acceleration is given, mass is given. Now q square equals to ma upon k. इनकी वैल्यू बेटा कितनी दी हुई है? मास 10 power minus 3 gram, sir. तो -3 किलोग्राम છે, ग्राम છે तो 10 पावर -6 kg થશે. एक्सेलरेशन 1 और k की वैल्यू बेटा 9 into the 10 power 9. So what is our answer? 0.11 into the 10 power -15 થશે. Yes or no? First, now what is the charge? Yes, sir. Charge q equals to √0.11 into the 10 power -15. -15 જેટલી પ્રમાણે સેટ કરી અને our answer is 1.1 into the 10 power -16. Yes? છે ઓપ્શન? તો ઓપ્શન છે? Yes or no go? આ રહ્યો A option, sir. એ ઓપ્શન. ક્લિયર? ક્લિયર? Clear, sir.
चलो 9 नंबर बेटा, if the magnitude of intensity of electric field at a distance x on axial line and at a distance y on equatorial line on a given dipole are equal, then x upon y is equals to dash. Clear? चलो for axial line, for axial line electric field E1 equals to formula कई कीधेली बोलो बेटा, 2 kp by r cube. Yes or no? Yes or no? X Yes, sir. greater than a અને for equatorial line E2 equals to formula શું કીધેલું મેં તમને, kp by r cube यानी kp by y cube, where y is more greater than a. Yes or no? बट दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोथ आर सेम, यानी E1 इक्वल्स टू E2. देयरफॉर यहाँ पे आएगा बेटा 2 kp अपॉन x क्यूब इक्वल्स टू kp by y क्यूब. क्लियर? यस और नो? देयरफॉर Yes, sir. equals to beta x cube by y cube. Taking both side cube root, तो both side cube root लेंगे तो 2 raised to 1 by 3 equals to x by y होगा. Yes or no? ये हो गया आपका आंसर. देख लो है अंदर, बोलो कौन सा ऑप्शन? A option, sir. क्लियर? चलो बेटा 9 नंबर, sorry 10 number, a non-uniform electric field is represented E equals to phi x I cap volt per meter. An electric dipole having a moment, moment P equals to 20 into the 10 power minus 20 coulomb into meter centimeter नदियों is placed at an angle theta equals to 60 degree. The net force on the dipole is, चलो, in non-uniform electric field, in non-uniform electric field, force acting on dipole. તમારા લોકોને બેટા થિયરી નથી એટલે ખાલી ફોર્સ ની ફોર્મ્યુલા યાદ રાખી લેજો. F equals to Q into 2a cos theta into dE by dx. તમારા ફોર્મ્યુલા હતી નહીં. ઓકે બેટા? અહીંયા 2a into Q એટલે हाँ, sir. બેટા તો ફોર્મ્યુલા થઈ જાય બેટા P cos theta into dE by dx. ક્લિયર? चलो बेटा બધા એક જ મિનિટ બેટા, બધાની વેલ્યુ પુટ અપ કરો. તો p ની વેલ્યુ કેટલી છે બોલો બેટા? 20 into the 10 power minus 20 છે. yes or no? cos theta यानी Yes, sir. p बेटा. clear? multiply dE by dx. dE by dx is given phi I cap. कैलकुलेशन करके आंसर 5 into 10 power minus 19 I cap न्यूटन लाई लेजो. અહીંયા જો આ E છે ને, નોન યુનિફોર્મ ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ ઇઝ રિપ્રેઝન્ટ. નોન યુનિફોર્મ એટલે શું હશે ખબર છે બેટા? જેમ તમે x ડિરેક્શન માં આગળ જશો ને એમ એની ઇન્ટેન્સિટી ધીરે ધીરે ઇન્ક્રીઝ થતી જશે. ક્લિયર બેટા? યસ ઓર નો? અને યુનિફોર્મ હોય, Yes, sir. યુનિફોર્મ હોય ને બેટા તો ઇન ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ ની અંદર શું હશે? ઈચ એન્ડ એવરી પોઈન્ટ ફીલ્ડ આર સેમ. ક્લિયર? चलो जवाब दो बेटा आगे. Yes, sir. ओके बेटा 11 नंबर. तो देखो 11 नंबर में हमको क्या बोला है बेटा क्वेश्चन में, if a charge q is placed at a center of a cube, the flux associated with edge is पहला क्यूब ड्रॉ करो ऊपर से बेटा.
चलो, इफ अ चार्ज q is placed at the center of q, यहाँ पे मैं चार्ज q रख रहा हूँ। फाइंड क्या करना है? फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ईच एज। नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे बोलो इसमें से? 12 सर। ओके, तो फ्लक्स एसोसिएटेड with each age is phi equals to formula using by Gauss law. Phi equals to formula sigma q by epsilon naught, where sigma q equals to q by 12 होगा बेटा, yes or no? तो q by 12 epsilon Yes, naught sir. होगा, yes or no? चलो હવે વિથ Yes, sir. એજ કીધું છે ને એની જગ્યાએ સિંગલ એજ જ કહી દીધું હોત ને તો 12 કરી નાખત, yes or no? Clear? Yes, sir. चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। The linear charge density of 10 microcoulomb charge q is equals to 10 microcoulomb, uniformly distributed on a ring of a radius r equals to 1 meter, will be dash. चलो શું આવશે? બોલો બોલો, linear charge density find કરવાની છે। very બચ્ચું, linear charge density આવે એટલે what is the formula બેટા? charge equals to linear charge density, હા કે ના? તો બોલો हाँ सर। m multiply by length। એ ડીંગલીઓ જાગો છો ને? हाँ सर। तो वांधो नहीं, q इक्वल्स टू लैम्बडा है तो लैम्बडा इक्वल्स टू q बाय l होगा। q लेंथ कितनी होगी? रिंग है, रिंग के लिए लेंथ 2 पाई r। वेरी बच्चों पप्पू दो 10 into the 10 power minus 6 डिवाइड बाय 2 into पाई की वैल्यू 3.14 और r की वैल्यू है 1। फटाफट कैलसी यूज करके आंसर बोलो बेटा 12 नंबर का कितना? 1.59 1.59 1.59 into the 10 power minus 6 कूलम पर मीटर। डन 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 डन। तो यहाँ टिक कर दो जो आंसर सी। वेरी बच्चू आ गया? हाँ सर। चलो जवाब दो हाँ। क्वेश्चन हजू कदाच एक एमसीक्यू થઈ જાય એવું લાગે છે। ચલો 13 નંબર। ધ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ લાઇન emerged out of 1 millicoulomb charge is dash. વેરી બચ્ચુ યાર, નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રિક field line any formula છે બેટા? n equals to q by epsilon naught। n equals to कई formula છે? q by epsilon naught। q ની વેલ્યુ વેરી બચ્ચું 1 into the 10 power minus 3 और epsilon की वैल्यू 8.854 into the 10 power minus 12। बटन दबाई कैलसी में आंसर फटाफट बोलो। 1 divided by 1 8.854 करना को किलो आंसर लावशो તમે? 1.13 લઈ દેજો ને। 0.1129. ओके એટલે 1129 એટલે 1.13 જ બોલાય ને? હા પાડ દે। 1.13. हाँ हाँ सर, हाँ सर। 8 के 9 11 8 के 11 8 8 सर 8। ओके इट इज आवर आंसर। डन। દદુ પપ્પુ આ એ કેન્સલ डन सर। कर નાખું છું। હવે ઉભા રહો, આ નહીં થાય, મજા નહીં આવે। રાખો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં બાકીનું બધું બરાબર છે। અહીંયાથી આગળ જઈશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં। ડન Okay, sir. ડન।